Hello students, good morning. Myself, Professor Maulik Mehta, and I am going to teach you the JSP directives. Okay, so till now what you have learned about the JSP tags and all about that. Okay, so now we are talking about the JSP directives. Okay, now first of all you should understand what is JSP directives. So in JSP directives, first of all you have to understand that the JSP directives are messages that tell the web container how to translate a JSP page into the corresponding servlet. તો અલ્ટિમેટલી મારું જે આ ડિરેક્ટિવ્સ છે એ અલ્ટિમેટલી શું પ્રોવાઈડ કરે છે, કાઇન્ડ ઓફ એક મેસેજિંગ સિસ્ટમ જેવી એક એપ પ્રોવાઈડ કરે છે કે જે વેબ કન્ટેનર છે એને મેસેજ મોકલશે કે તું તારું JSP છે એમાં કન્વર્ટ કરી લે એના કરસ્પોન્ડિંગ સર્વલેટમાં. Okay, so there are mainly basic three types of directives. First one is page directive, second one is include directive, and third one is tag lib directive. Okay, three types of directives: page, include, and tag lib. Okay, so now first of all we will talk about how to write JSP directive. So for that look at the syntax of it. So bracket percentage at the rate directive attribute અને એમાંથી મારે જે એટ્રીબ્યુટ કઈ એટ્રીબ્યુટ પાસ કર્યું છે તો એની વેલ્યુ. સો ડિરેક્ટિવ એટ્રીબ્યુટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ અને પર્સન્ટેજ. સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ ધ સિન્ટેક્સ ઓફ ઇટ. નાઉ JSP page directive, one of the type of the JSP directive, you can see that there are three types of directive in which one of the type is JSP page directive. So the page directive defines attribute that apply to an entire JSP page. તો જે મારા એટ્રીબ્યુટ છે એને ડિફાઇન કરશે, કોણ કરશે ડિફાઇન મારા કરશે એ JSP directive, JSP page directive. So what is the syntax of it? The same page attribute and a value and a percentage. Okay, so now there are multiple type of attributes of the JSP page directive. What are those? Look at this. First one is import, second one is content type, extends, info, buffer, language, is el ignored, expression language, is thread safe, auto flush, session, page encoding, error page, and is error page. So there are different type of attributes. In those we are going to talk about all these of this, that how import works and all of that. Okay, so now first of all import. સો અહીંયા હું તમને શું કરીશ કે અહીંયા તમને જે સિન્ટેક્સ છે એના માટે તમે તમારે બુકનો યુઝ કરી શકો છો, કેમ કે હું તમને બોલીશ તો પણ તમારા મતલબ કે તમારે એને કેપ્ચર કરવું તમારા માટે હાર્ડ પડી જશે. સો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ એક્સપ્લેન યુ each directive and its attribute, કે એના કયા કયા એટ્રીબ્યુટ છે અને હાઉ ઇટ વર્ક્સ. અહીંયા હું સિન્ટેક્સ તમને એક વખત બોલી જઈશ, અહીંયા મારે લખવાની જરૂર નથી, કેમ કે એ થોડુંક કેવું થઈ જશે, વધારે લાંબી સ્લાઇડ થઈ જશે જે કદાચ તમને જોવાની એટલી મજા ના આવે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધ ઇમ્પોર્ટ એટ્રીબ્યુટ. ધ ઇમ્પોર્ટ એટ્રીબ્યુટ ઇઝ યુઝ ટુ ઇમ્પોર્ટ ક્લાસ, ઇન્ટરફેસ ઓર ઓલ ધ મેમ્બર્સ ઓફ અ પેકેજ. ઇટ ઇઝ સિમિલર ટુ ઇમ્પોર્ટ કીવર્ડ ઇન જાવા ક્લાસ ઓર ઇન્ટરફેસ. તો હું મારું જે ઇમ્પોર્ટ કરી રહ્યો છું કીવર્ડ, મારું જે ઇમ્પોર્ટ કરી રહ્યું છું હું જે જાવામાં કરી રહ્યો છું, જેમ કે તમે તમારું પેકેજની કંઈક ઇમ્પોર્ટ કરાવવું હતું કે પર્ટિક્યુલર મારે કોઈ લાઇબ્રેરી ઇમ્પોર્ટ કરાવી હતી તો હું ઇમ્પોર્ટ લેબનો યુઝ કરતો હતો. સો ફોર દેટ વી યુઝ ધીસ કીવર્ડ ઇમ્પોર્ટ એટ્રીબ્યુટ. So to specify what packages should be imported, the import attribute is the only one that is allowed it to appear multiple times. મતલબ કે મારા મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ એવું થાય કે સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે હું મારો પ્રોગ્રામ રન કરી રહ્યો છું ત્યારે અમુક જ મારા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સની જરૂર પડે છે, એટલે હું એટલી જ ઇમ્પોર્ટ કરાવીશ. જેમ જેમ મારા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વધતી જશે એમ એમ મારી હું ઇમ્પોર્ટ કરાવતો જઈશ. સો ઇટ ઇઝ ધ ઓનલી એટ્રીબ્યુટ વિચ અલાઉડ ટુ અપિયર multiple types. Okay, now what is the syntax of it? Import is equal to package dot class, okay, or class 1 ની એવી રીતના. So number of class is n. Okay, so એની મારી syntax થઈ જશે import is equal to package dot class inverted comma ની અંદર. Now we will talk about the content type. So the content type attribute defines the MIME type of the HTTP response. Now what is MIME? મલ્ટીપર્પઝ ઇન્ટરનેટ મેલ એક્સટેન્શન. મતલબ કે મારા મેલના એક્સટેન્શન ઘણા બધા હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમારી પાસે તમારી જે ફાઇલના એક્સટેન્શન હોય છે .pdf .tex એવી રીતના. તો આવી રીતના મારા ઇન્ટરનેટનો મેલ છે અને મલ્ટિપલ એક્સટેન્શન હોય છે, તો એના માટેનો કયો હોય છે MIME. સો
ટાઈપ ઓફ ધ HTTP રિસ્પોન્સ, એનો જે રિસ્પોન્સ છે HTTP ફોર્મમાં હશે અને એની વેલ્યુ આ રીતની હશે. સો વોટ ઇઝ કન્ટેન્ટ ટાઈપ? ટુ સ્પેસિફાય ધ MIME ટાઈપ ઓફ ધ આઉટપુટ. ધ ડિફોલ્ટ ઇઝ text HTML, text/HTML. Clear? To specify the MIME type of the output, the default is text/HTML. Now if I want to write its syntax, then it will be like content type is equal to MIME type. Clear? Okay, so now third one is extends. How extends works? So the extend attribute defines the parent class that will be inherited by the generated servlet. It is rarely used. Extends એના માટે હોય કે મારી જે મારા તમને ખબર છે કે પેરેન્ટ ક્લાસ, ચાઇલ્ડ ક્લાસ, જે ઇનહેરિટન્સનો કોન્સેપ્ટ યુઝ કરું છું. સો જ્યારે હું ઇનહેરિટન્સનો કોન્સેપ્ટ યુઝ કરું છું ત્યારે હું એક્સટેન્ડનો યુઝ કરીશ. જનરલી સર્વલેટની અંદર ઇનહેરિટન્સનો ઉપયોગ કમ્પેરેટિવલી ઓછો થતો હોય છે. ઓકે, કેમ કે એમાં જે મેઇન સર્વિસ મેથડ હોય છે મારી જે એ જ વર્ક કરતી હોય છે. હવે સર્વિસ મેથડની અંદર હું ઇનહેરિટ કરાવી દઉં, કોઈક વસ્તુની ઇનહેરિટ મેથડ કોલ કરાવી છે, so then it will take some time to execute, અને જો કંઈક એરર આવી ત્યારે it will make some problem. Okay, next attribute is info. Now what is info? The attribute simply sets the information of the JSP page which is retrieved later by the using get servlet info method of the servlet interface. તો સર્વલેટ ઇન્ટરફેસ, ધ મેથડ, મારી જે સર્વલેટ ઇન્ટરફેસ નામની જે બધી મેથડો હતી એમાં હું ગેટ સર્વલેટ ઇન્ફો, મારે કઈ સર્વલેટ યુઝ થયું છે એની ઇન્ફોર્મેશનને ગેટ કરાવી હોય, સો ફોર દેટ રીઝન વિચ એટ્રીબ્યુટ આઈ એમ યુઝિંગ, ઇટ ઇઝ ઇન્ફો. ઓકે, નાઉ વી વિલ ટોક અબાઉટ ધ બફર. નાઉ અગેન આઈ ટોલ્ડ યુ દેટ વોટ ઇઝ બફર. બફર ઇઝ જનરલી યુઝ ફોર ધ ટેમ્પરરી મેમરી. મારી જે ટેમ્પરરી મેમરી જે લોકેશન છે એની અંદર મારે કોઈ જ વસ્તુને સ્ટોર કરાવી છે કે એને પછી હું ડિલીટ કરી દઉં તો વાંધો ના આવે. તમે સમજી લો કે મારી ટેમ્પરરી મેમરી જે આપણે કેશ મેમરી યુઝ કરીએ છીએ. સો ફોર ધેટ રીઝન વોટ વી આર યુઝિંગ બફર. ધ વન ઓફ ધ એટ્રીબ્યુટ ઇઝ બફર. ધ બફર એટ્રીબ્યુટ sets the buffer size in kilobytes to handle output generated by the JSP page. The default size of the buffer is 8 KB. હું જનરલી મારું જે બફર બનાવીશ, જો એને હું સાઇઝ ડિફાઇન નથી કરતો તો એની બાય ડિફોલ્ટ સાઇઝ કેટલી હશે? 8 KB. અને એ બફરનું વર્ક શું હશે? આઉટપુટ આવશે એને સ્ટોર કરવાનું. મતલબ કે તમને JSP પેજમાં તો શો કરી જ દેશે, પણ સપોઝ તમે પછી સર્વલેટ બંધ કરી દેશો તો કદાચ બની શકે કે એ બફરની અંદર મારું અંદર આઉટપુટ હોઈ શકે છે. ઓકે, દેન વી વિલ ટોક અબાઉટ ધ બફર. સો ધીસ સ્પેસિફાઈઝ ધ બફર સાઇઝ of the JSP writer output. Okay, the default is server specific but must be at least 8 KB. At least 8 KB નો હોવો જોઈએ. Clear? I hope you understand it properly. Okay, now we will talk about the language. Now what is language? To specify the underlying language being used. મારી પર્ટિક્યુલર કઈ લેંગ્વેજ યુઝ થઈ છે એના માટે. સો ધ લેંગ્વેજ એટ્રીબ્યુટ સ્પેસિફાઈડ ધ સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજ યુઝ ઇન ધ JSP પેજ. કઈ મારી પર્ટિક્યુલર લેંગ્વેજ યુઝ થઈ છે તો એના માટે હું યુઝ કરીશ લેંગ્વેજ એટ્રીબ્યુટનો. ધ ડેફોલ્ટ વેલ્યુ ઇઝ જાવા. એના માટેની જે મારી ડિફોલ્ટ વેલ્યુ છે એ કઈ છે? જાવા. ઓકે, મારું જે અમે તમને આગળ જે પ્રમાણે કીધું, જે મારું એક્સટેન્ડ્સ હતું, સો ધીસ ઇન્ડિકેટ ધ સુપર ક્લાસ ઓફ ધ સર્વલેટ ધેટ વિલ બી જનરેટેડ. ક્લિયર? એની અંદરનું જે ઇન્ફો હતું, તો ધીટ ડિફાઇન ધ સ્ટ્રિંગ ધેટ કેન બી રિટ્રાઇવ્ડ વાયા ગેટ સર્વલેટ મેથડ. ઓકે, then we will talk about the seventh method, which is EL ignored expression language. EL stands for expression language. Is EL ignored? So we can ignore the expression language in JSP by is EL ignored attribute. By default its value is false. Expression language is enabled by default. We see expression language later. તમે આ વસ્તુ જે છે ટ્રુ અને ફોલ્સની એ તમે આગળ જઈને કરશો. અલ્ટિમેટલી મારું જે સેશન છે એ આખું એક્સપ્રેશન લેંગ્વેજથી લખેલું હોય છે. સો ફોર ધેટ રીઝન વોટ વી આર યુઝિંગ, એની બાય ડિફોલ્ટ વેલ્યુ હું ટ્રુ કાં તો ફોલ્સ રાખી શકું છું. સો આની બાય ડિફોલ્ટ વેલ્યુ મેં કેમ ફોલ્સ રાખેલી છે કે મારે ઇગ્નોર કરવાનો નથી, એક્સપ્રેશન લેંગ્વેજને હું ઇગ્નોર કરવાનો નથી. બટ ફોર સમ રીઝન ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ઇગ્નોર, દેન આઈ કેન ઇગ્નોર ઇટ બાય ધ સેટિંગ ધ વેલ્યુ ઇટ્સ એઝ ફોલ્સ. ઓકે,
Next, we will talk about the is thread safe. Now, safety is one of the most concerned topic in web container. Why? Because safety is required everywhere and each thing. Because if there is no safety, there is security of your database. So, Servlet and JSP both are multi-threaded. એનો મતલબ શું કે JSP અને Servlet છે એમાં મલ્ટી-થ્રેડેડ યુઝ થયેલા હોય. હવે જ્યારે મલ્ટી-થ્રેડેડ યુઝ કરેલા હોય ત્યારે મારે સિક્યુરિટી કામ કરવાની હોય. તમે ફોર એક્ઝામ્પલ માની લો કે તમારી એક કંપની છે ને, યુ આર ધ ઓનલી એમ્પ્લોયર ઓફ ધ યોર કંપની, મતલબ કે તમારો જ બિઝનેસ છે ને તમે એને હેન્ડલ કરી રહ્યા છો, તો એની સૌથી વધારે સેફટી હોય. હવે માની લો ઇફ યુ આર હાયરિંગ મલ્ટિપલ પર્સન્સ ફોર યોર બિઝનેસ, then it is like there is something called lacking of security. If the person is not that much of trustable, then security will be compromised. So Servlet and JSP both are working on a multi-threading. When we talk about the multi-threading, then there is a security is concerned which we have to put into the action. Okay, so a value of false indicates that the Servlet should implement single thread model. મારી એની જો મેથડ ફોલ્સ આવેલી છે આની અંદર કે ઇફ થ્રેડ સેફ, એ મારી મેથડ ફોલ્સ આવેલી છે, સેફ નથી ધારો કે, તો મારે સિંગલ થ્રેડ મોડલ યુઝ કરવું પડે. તો ડેફિનેટલી માની લો કે તમે તમારા બિઝનેસની અંદર જે હાયરિંગ કરેલું છે એમાં એમ્પ્લોય કંઈક વસ્તુથી તમારી જોડેથી દગો કરે છે, તો પછી તમારે શું કરવું પડે, એકલા જ બધું હેન્ડલ કરવું પડે. ઓકે, વિથ રિક્વેસ્ટ ઇધર ડિલિવર્ડ serially or with simultaneous request being given separate Servlet instances. જો મારો Servlet માટેના જે વારે ઘડીએ જે ઇન્સ્ટન્સ ક્રિએટ કરતો હોઉં છું ત્યારે મારે આ મેસેજને સેન્ડ કરવો પડે. ઓકે, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ કંટ્રોલ ધીસ બિહેવિયર ઓફ Okay, so if you want to control this behavior of JSP page, you can use this is thread safe attribute of page directive. The value of is thread value is true if you make it false. Okay, the web container will serialize the multiple request. જે મારું વેબ કન્ટેનર છે મલ્ટિપલ રિક્વેસ્ટ જનરેટ કરતું હશે ત્યારે હું આની અંદર આ મેસેજ મોકલી દઈશ કે ભાઈ મારો થ્રેડ સેફ છે કે નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇટ વિલ વેઇટ અન્ટિલ ધ JSP ફિનિશિસ રિસ્પોન્ડિંગ ટુ અ રિક્વેસ્ટ બિફોર પાસિંગ અનધર રિક્વેસ્ટ ટુ ઇટ. મતલબ કે નવી રિક્વેસ્ટ મોકલું એની પહેલાં હું વચ્ચે મારો મેસેજ મોકલી દઈશ તો મને ખબર પડી જાય કે મારો થ્રેડ સેફ છે કે નહીં. ધીસ ઇઝ પ્યોરલી ફોર ધ સેફટી ઓફ યોર ડેટાબેઝ. If you make the value of each thread safe attribute like, તો મારે જેની વેલ્યુ સેટ કરવી હોય તો કઈ રીતે કરીશ, પેજ ઇઝ થ્રેડ સેફ જો ફોલ્સ હશે તે ત્યાં સવલેટના આગળના એક્ઝિક્યુશનને અટકાવી દેશે. સો ફોર દેટ રીઝન મારી સિક્યુરિટી ત્યાં કોમ્પ્રોમાઇઝ થશે નહીં. ઓકે, નાઉ વી વિલ ટોક અબાઉટ ધ 9th attribute which is error page. Now error page, what is error page? So this specified a JSP page that should process any throwables thrown but not caught in the current page. એનો મતલબ શું થયો કે ધ એરર પેજ શું કરશે, જે મારી એરરને જે શો કરાવી હશે. સો ધ એરર પેજ એટ્રીબ્યુટ ઇઝ યુઝ ટુ ડિફાઇન ધ એરર પેજ. ઇફ એક્સેપ્શન અકર્સ ઇન ધ કરંટ પેજ ઇટ વિલ બી રિડાયરેક્ટ ટુ ધ એરર પેજ. મારે જે આપણે ટ્રાય કેશવાળી છે એમાં એક્સેપ્શન જો કંઈક આવી રહી છે તો મને રિડાયરેક્ટ ક્યાં કરી લેશે, એરર પેજની અંદર. સો મારે એરર પેજની અંદરની જો મારે સિન્ટેક્સ લખ્યું હોય તો એરર પેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર જસ્ટ મારે શું લખવાનું છે, એની URL, કે મારે URL આપી દઈશ તો એ પેજ ઉપર એનું શું થઈ જશે, ફોરવર્ડ થઈ જશે. નાઉ ધ નેક્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ એટ્રીબ્યુટ ઇઝ એરર પેજ. ધ ઇઝ એરર પેજ attribute is used to declare that the current page is the error page. મારે ફિક્સ કરવું હોય, મારા JSP બહુ બધા પેજીસ હોય એમાંથી મારે ડિક્લેર કરવું છે કે ભાઈ આની અંદર એરર છે, so I will use this attribute. So this indicates whether or not the current page can act as the error page for another JSP page. The default is false. કેમ ફોલ્સ રાખવામાં આવે, તો આપણે તો એરર ના આવે એવું વર્ક કરવાનું હોય તો બાય ડિફોલ્ટ વેલ્યુ એની ફોલ્સ જ હોવી જોઈએ કે આ એરર પેજ છે તો જવાબ આવવો જોઈએ ના, બાય ડિફોલ્ટ વેલ્યુ તો ના જ હોવી જોઈએ. બટ ઇફ ધ એની એરર અકર્સ, what you will have to do, you have to make its value, એની જે ફ્લેગ વેલ્યુ છે એને મારે શું કરવી પડશે, ટ્રુ કરવી પડશે. So this is all about the attributes of JSP directives. Quickly revise what are those. First one was the import, second one was the content type, third one was the extents, fourth one info, then buffer, language, is expression language ignored, is thread safe. Okay, now we don't here talk about the auto flush and session.
Now quickly revise me what is auto flush. Okay, now auto flush, if you want to talk about the auto flush, any पर value true अथवा false हसे, what it is used for? A value of true, the default indicates that the buffer should be flushed when it is full. શું કહેવા માંગે છે? ઓટો ફ્લશ, જ્યારે હું બફરનો યુઝ કરું છું તેની સાથે જ મારું ઓટો ફ્લશ હશે કે જેવું મારું બફર ફૂલ થઈ જાય છે ત્યારે એને મારે ફ્લશ કરવું પડશે, તેની જગ્યા તો ખાલી કરવી પડશે. ફોર ધેટ રીઝન મારે એની હું શેનો યુઝ કરીશ? ઓટો ફ્લશ એટ્રીબ્યુટનો. અ વેલ્યુ ઓફ ફોલ્સ ઇન્ડિકેટ દેટ એન એક્સેપ્શન શુડ બી થ્રોન વેન ધ બફર ઓવરફ્લોઝ. મારે ઇફ આઈ હેવ અ ડેમ અને મારું જો પાણી ઓવરફ્લો થઈ જાય તો મારે એની વેલ્યુ આપવી પડે. સો ઓટો ફ્લશ જો ફોલ્સ આપેલું છે, વોટ ડઝ ઇટ મીન કે ઓવરફ્લો થઈ રહ્યો છે ત્યારે એને હું ફોલ્સ આપી દઈશ. ઓટો ફ્લશ ફોલ્સ ત્યાં સુધી નથી થઈ રહ્યું, એઝ સુન એઝ થઈ જશે એવું મારું એની અંદર ટ્રુ થઈ જશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ ધ auto flush. Now we will talk about the session. Now what is session? A value of true indicates that the predefined variable session should be bound to the existing session if one exists. Otherwise a new session should be created and bound to it. Now bound, what is we use bound? We use bound for the setting up the boundary of your attribute. So a value of true indicates, એ શું indicate કરશે કે મારો જે existing session છે એમાંથી કોઈ એક બાઉન્ડ કરેલો છે. ઓકે, એની ફોલ્સ વેલ્યુ શું ઇન્ડિકેટ કરશે? સો અ વેલ્યુ ઓફ ફોલ્સ ઇન્ડિકેટ દેટ નો સેશન વિલ બી યુઝ એન્ડ attempts to access the variable session will be result in errors at the time the JSP page is translated into servlet. મારો સેશનને હું ટ્રુ અને ફોલ્સ બે કન્ડિશન આપી શકું છું. ફોલ્સ આપી દો એનો મતલબ શું થશે? એ એને આગળ યુઝ કરવા દેશે નહીં. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ એટ્રીબ્યુટ્સ ઓફ JSP પેજ ડિરેક્ટિવ. ઓકે, આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ all. તમારા એક્ઝામની અંદર how it will be asked in your exam. So for example, they will ask you what are the attributes of JSP page directive, and what you should have to do. If the question is asked in a particularly 3 marks or 4 marks, you should explain at least 4 or 5 attributes with its syntax. Okay, both are required, the explanation and syntax of each attribute. So at least you have to remember 4 or 5 attributes of it. But if the question is asked in 7 marks, then you have to write at least 7 to 8 attributes, its syntax, and one of the example in which all the attributes are covered. Okay, so that you can understand it better. So this is all about the attributes of JSP page directive. Okay, thank you so much student for your support. I hope you are understanding it better. If you have any doubts, you can contact me anytime. Till then, thank you. Have a good day.